Thank you both so much for joining me. My name is Josh Gutman. I'm with the Nocturnal, and I just want to start off by saying congratulations with the success of Queens of Drama. It's a fantastic film, and both of your performances were excellent. So, congratulations right off the bat. Thank you. Thank Thank you you. so much. Right off the bat, like what attracted you both to this film? It's such a high concept and wild movie. So, what drew your attention to it? Euh, je peux Je peux commencer? commencer. Ouais. Euh, Moi, je connaissais le cinéma d'Alexis. On m'a montré ses films pendant la période du Covid. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé à plusieurs reprises de rentrer en contact avec elle. Et au début, elle m'a répondu des messages un peu comme on répond à une groupie un peu évasif. Mais je suis revenu à la charge et au final, il a fini par y avoir le casting. Et à ce moment-là, effectivement, Alexis m'a dit qu'elle m'avait déjà vu, on s'était déjà vu quelque part. Et en effet, j'avais déjà massé un peu le travail. Et en fait, au-delà de l'intérêt que j'ai pour ces films, j'ai aussi un intérêt pour sa façon de travailler qui est très en équipe, très familiale, toujours avec les mêmes personnes, en rajoutant toujours comme de nouveaux éléments. Et voilà, mon côté familial a été touché par cette manière de faire. So I knew Alexis and I had seen all of her movies since, like during COVID. And I started by contacting her the way you contact somebody as a groupie, as a fan. And she kind of answered me the way you would answer a groupie. But through perseverance and like I kind of ended up talking to Alexis and we ended up working together. What really drew me in is wanting to work with her um doing like on her movies. The way she works is very specific. She works in a way that we all kind of feel like a family. It's a very interesting way to work in cinema. So it's definitely something that I really wanted to, you know, experience. That makes honestly total sense. It does sound like you all kind of had this strong chemistry throughout the film. And I did want to also ask you, Louisa, what also attracted you to the movie as well? Euh, Moi, j'ai été très attirée par l'esthétique Y2K et un peu sur le star system, la télé-réalité. Parce que c'est des trucs qui m'ont fascinée quand j'étais petite fille. Je regardais toute la Starac, The Voice et tout. J'étais vraiment un bon public pour tout ce qui était télé-réalité. Et en plus, fan de Britney, de toutes les références qui ont nourri le personnage de Mimi. Donc déjà, il y avait un gros intérêt culturel et esthétique pour l'histoire. Et puis ensuite, j'ai vu Les démons de Dorothy. Et en plus de cet intérêt esthétique, culturel, il y avait aussi l'aspect politique que je trouvais hyper intelligent et important. Et donc, oui, voilà, ça faisait mille raisons d'adorer le projet. So for me, it was mostly the aesthetic, the Y2K aesthetic, the star system. I was really big on The Voice, the Star Academy as a kid. It was really something I was really into. Um, a big fan of Britney, who was obviously a big inspiration for my character as well. And then after that, I also saw Dorothy's Demon, sorry. So it added to the aesthetic aspects. The politics of it was really important to me. Um, so yeah, that all really added up to me really wanting to work with Alexis. Well, it's kind of funny that you bring up like Britney and Christina, a lot of those old like 2000s pop divas. The entire pop landscape of the 2000s was so much more heightened than it is today. So I was really curious about what you think really separates those pop stars from what's very popular right now, the Chapel Roans, the Charlie XCX, the like what sort of attracted you more to the pop divas of the 2000s? Hum, Moi, je pense que l'histoire se répète, l'histoire est cyclique et en fait, qu'est-ce qui différencie pas grand-chose, si ce n'est que maintenant, le queerbaiting est un petit peu plus d'actualité. On aime bien être homosexuel pour la façade, enfin queer pour la façade, et alors que c'était quelque chose qu'on cachait peut-être plus à l'époque. Donc, je pense qu'hormis ça, oui, l'histoire a tendance à se répéter. Okay. I'd say it's pretty cyclical. I'd say the big difference now is mostly about queer baiting. People show off their queer identities a lot more than they well when compared to like earlier where they would hide it a lot more. But I'd say that yeah, in general, history tends to repeat itself. Hmm. Hmm.
Moi, je suis But they hyper d'accord. pretend to be queer, even. J'allais dire, moi, je suis grave d'accord avec Gio. Mais j'aimerais ajouter qu'il y a quand même une grosse différence avec les années 2000, c'est les clips, quoi. Les clips, maintenant, ils sont nuls. Je sais pas, moi, quand j'étais petite et que je regardais YouTube, j'en avais plein les yeux, j'avais l'impression de vivre vraiment un truc, alors que maintenant, les clips, enfin, c'est nul, c'est genre des meufs qui twerk ou des mecs qui sortent de la piscine tout musclés au ralenti. Enfin, ça a aucun intérêt. Donc, enfin, c'est souvent ça, à part quand c'est des clips par des réels un peu plus indé et tout. Mais je sais pas. Les clips étaient mieux avant, je trouve. I mostly agree with Gio. I'd say though that the big difference might be in music videos. Uh, they used to make me dream. I mean, I would watch YouTube and get lost in there. Uh, they're not as good anymore. Now it's mostly like the women twerking or like hot muscular men coming out of the shower, coming out of the pool. I mean, unless they're made by like some like artsy directors, but I don't know. In general, it feels like they're not as good as they used to be. I agree. I miss like the old Missy Elliott videos where they would get crazy and wild and not really care about being realistic and just go completely batshit, like whenever they felt like it. That kind of actually ties into something I know that the director Alexis mentioned in the past, that like modern queer filmmakers should not be contained and restrained by realism. What do you both think is kind of the advantage of leaning into the surreal, leaning into the heightened craziness? Bah, en gros, ça lie un peu avec la question d'après, qui est que bah, il y a une vraie limitation au fait de travailler dans le réalisme. Et qu'est-ce que vous pensez est l'avantage en fait de pousser dans le surréalisme, pousser dans l'excès comme peut le faire ce film? En fait, moi, je pense que dans ce film, on n'est pas si excessif, on est au niveau d'Alexis, c'est-à-dire que euh, on parle souvent du fait que le jeu dit naturaliste, qu'on voit comme neutre, est en fait un type de jeu comme un autre, et que, en fait, simplement, si tu regardes des choses comme les telenovelas, des trucs comme ça, tout le monde surjoue, entre guillemets, mais c'est un style, quoi. Et en fait, oui, effectivement, ça permet une certaine libération. En fait, on n'est juste pas coincé par ce style dit naturaliste qui, en fait, ouais, empêche plein de belles choses comme de se rouler par terre en pleurant ou ce genre de choses. Excuse-moi, j'ai pas entendu le nom du film que tu as mentionné. C'est un peu muffled. Euh, c'est mentionné un peu, je suis pas sûre. Non, je disais les trucs, les séries toutes telenovelas, les trucs comme ça où Ok, oui, on a plus telenovela, my bad. l'habitude Ok, oui, oui. d'un surjeu, quoi. Ok, ok. Excuse-moi. So I'd say it's not that excessive, like the movie. It's like it's on Lex's level, which you know, I we also hear a lot that like the naturalist style that we see everywhere is a style of play that is just akin to any other. Um, we're used to like telenovelas being like very overdoing it. That's kind of our standard for overdoing it. But I don't know. I'd say that naturalist style it stops us from doing this very much like overdoing, like rolling on the ground, absolutely over the top things. But it's not that other things. Just a style like any other. Hmm. So it can kind of like, it can be used properly or improperly, just like anything else. Peut-être que paradoxalement, je trouve que quand un film est plus surréaliste ou même presque fantastique, comme, je sais pas, le moment où dans Les Reines du Drame où il y a Magali Charmeur qui vient dans la prison un peu guider Mimi, ou Ellie Moore, le fantôme d'Ellie Moore qui vient la hanter, etc. Je sais pas, moi j'ai l'impression que quand c'est plus surréaliste ou fou, quoi, c'est plus, on arrive mieux à s'identifier. En tout cas, moi je trouve que j'arrive mieux à me projeter dans la vie des personnages. Alors que quand c'est hyper réaliste, c'est plat, c'est boring et j'arrive pas à vraiment connecter avec ce que je vois. C'est Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est plus universel au final quand c'est hors du commun. J'ai l'impression, Okay. paradoxalement. Okay. Okay. Well, I'd say that like paradoxically, when it's over the top, like say when in the Queens of Drama, when you've got Magali Sharma that kind of guides people, you got Ellie Moore as well that kind of come out of nowhere and start guiding the characters. Um, when it's over the top like that, it kind of feels a lot easier to identify yourself with the characters since they stick out so much more. Like in comparison, when you've got a movie that's really realistic, it feels very flat.
very boring, and it gets really hard to identify with the character. Yeah, I honestly completely agree. Like, you got films like Phantom of the Paradise or Repo, the Genetic Opera, and you have that because they're so heightened, they have this personal element to them that your both or any of the viewers can sort of relate to. And I think that's especially important in a film like Queens of Drama, where your both of your relationships in this movie are very chaotic, to kind of like put it lightly. From an acting standpoint for both of you, whether it's like Gio, your character being a bit more obsessive and very longing and yearning, and Louisa, your character, where she's kind of coming to terms with her identity and like feeling closet held her back. Was there a moment for each of you where you felt truly connected with your character, like a scene or a part of the movie where you felt like you really got this? Non, moi j'ai compris, mais j'essaie de trouver. That's J'ai pas de moment en tête, j'ai l'impression que je me sentais toujours à peu près connectée avec Mimi, tout coulait de sens un peu avec ce qu'elle vivait et tout. J'arrive à faire beaucoup de parallèles entre elle et moi. Donc j'ai pas un moment en tête où je me sentis plus proche d'elle que les autres, je dirais. I don't have anything specific in mind actually. Like I felt really connected to the character of Mimi throughout the whole movie. Kind of like all made sense. There's not really anything that stuck out to me. It's no fun. I think every moment where Billy is very frustrated, I can relate to. Um, I think I remember the scene where Mimi. Putain, désolé, je vais faire en français parce que je suis un peu fatiguée. La scène où Mimi fait son clip, le clip de Patouche, et que Billy se rend compte que elle est pas vraiment la bienvenue sur le plateau, et que en fait Mimi la cache, et que en fait elle fera pas partie de ce monde. Euh, et que je sais qu'à ce moment-là, il y a un assez long plan sur moi qui suis très amer. Et c'est un sentiment. Enfin, j'ai senti l'amertume était réelle à ce moment-là. Ça relate à plein de moments dans ma vie où j'ai compris que je pourrais jamais faire partie ouais, de quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, ouais, d'un espèce de système hétérosexuel. I'd say for me, the scene where like Mimi is doing her music video, she's like shooting, and Billy comes in, and then she hides her, and she kind of like realizes that she's not welcome in this world. There's a big long shot on me being really bitter. Bitterness was real. Like it reminded me a lot of moments in my life where I realized, oh, I'm not gonna fit in those words. I'm not gonna fit in this mostly heterosexual environment that just does not want me in it. Mais pardon, je rajoute aussi, je crois que de l'autre côté, dans l'espèce de revirement que fait Billy, il y a, en fait, dans le film, il y a autant la frustration que l'empowerment de Billy, quoi, le moment où d'un coup, tout ce qui faisait sa bizarrerie devient sa force. Et donc, je pense qu'à certains endroits-là aussi, je peux relate. Donc, en fait, tous les deux côtés du spectre de tout ça, quoi. Well, on the other side, on the second part of the movie, when Billy realizes that everything that she was kind of missing, everything that kind of was an issue in her relations with the star system, kind of becomes her strength. Also resonated with me in the way that I also found that it was things that I really liked, things that I belonged in, that with time became things that were really like, important to me and became, part of my identity, something I was proud to belong in. Right. Et j'ai repensé, en fait, si j'ai trouvé un moment pendant que Gio parlait, mais je pense que c'est un peu ce que. Enfin, quand les gens regardent le film et qu'après on me donne un retour, j'ai l'impression que c'est un peu la scène clé où tout le monde se dit: ah, je l'ai vécu, ça m'a fait tellement de mal, c'est la scène de rupture. Et je sais qu'en la tournant, je pense que c'est le moment où je me sentis le plus proche de Mimi parce que c'est cette espèce de relation toxique, hyper destructrice. Je pense qu'on a tous eu ce genre de relation. Et je sais que dans le jeu, même si c'était pas très sain de faire ça, j'ai beaucoup puisé dans des traumas relationnels, dans des trucs durs que j'ai pu vivre. Et du coup, je pense que là, je me suis.
je me suis même genre fusionnée avec Mimi et c'était presque plus de Louisa que de Mimi dans cette partie du film, quoi. Okay. Well, I actually found something. I was thinking that when people talk about the movie, they talk about that one scene in particular because they go, "Oh, I've lived through that. That's something that's very intense. Something that I've suffered through." Um, is the breakup scene. Mm. So, like, it was really intense, and it's again, I think something that we've all been through. So when I played it in a somewhat unhealthy way, I really embodied it. I really felt like as one with Mimi. Mhm. It ended up being something like more Louisa than Mimi. That ended up being something that was like really, really, really strong, really emotional. Yeah, I mean, that's fantastic for both of you, really, because those, I think it's moments like that, like the rejection from the music video and the breakup, that's what kind of helps a lot of these more heightened films work because you got that really strong and relatable human element that a person can grab onto, while the hype and camp elements, the fantastical stuff, that's the personality that still makes it unique. Yeah, thank you. I mean, honestly, thank you. Those were my questions, and I really appreciated your time. Of Yeah, Thank thank you. you very much. It was course, nice. have Yeah, a great day. it was Merci, very, Method. very good Merci, question. pas de souci. Thank you very much. Merci I à vous. appreciate it. Thank Have a you. good one. Have a good rest of the day. Bye. Bye-bye. Bye. Ciao. See you. Yeah, Alexis, it's really nice to meet you, but also congratulations on the success of Queens of Drama. It's a fantastic film. I'm really happy for you, and I know that the pre-order for the Blu-ray was just announced, and I'm really looking forward to picking it up. Thank you. You will have some great bonus feature bonus. Yes. Yeah, I'm a fan of commentary tracks, behind the scenes, all that stuff. Yeah, I will do. I will do that. Perfect. I kind of wanted to ask right off the bat because I remember you had mentioned in the past that modern queer filmmakers should not be constrained by realism. And I wanted to ask you about what you think the advantage is of kind of leaning into the fantastical and the surreal, not just as a queer filmmaker, but also as an actor. And yeah, like what do we say is that advantage? Oh wow, je crois que la question était trop complexe pour que tu m'aides. Pardon. Pas de souci. C'est qu'en gros, bah, tu as dit auparavant que les directeurs queer ne devraient pas se contraindre au réalisme. Ah À ton oui, c'est avis, ça. quel est l'avantage de travailler avec du surréalisme, de partir un petit peu dans le fantastique, de vraiment prendre ses distances avec le style réaliste? Hmm, ok. Non, alors pardon, des fois, je sais pas si je suis trop véhémente quand je dis des choses ou si c'est déformé ou si je change d'avis. C'est pas tellement que les réalisateuristes queer devraient pas faire du réalisme, mais c'est qu'en fait, souvent, bah, en fait, comme les gens n'ont pas tellement d'argent, les gens queer, j'entends, les réals queer, et ben effectivement, ils se cantonnent un peu en ce moment, ces dernières années, au réalisme. Et ce que je disais, c'était en tant que réal queer, c'était intéressant de s'autoriser des genres qui d'habitude ne nous sont pas réservés, quoi. Donc là, pour les Reines du drame, c'est le mélodrame, d'avoir envie d'avoir une grande histoire d'amour épique sur 50 ans. Donc évidemment, c'est pas fait avec le même budget qu'un film hollywoodien, mais c'est juste de, ben, peut-être justement utiliser disons, la pauvreté de notre budget pour être aussi encore plus queer dans la mise en scène, d'être inventif comme on le fait dans nos vies, quoi. I mean, it's okay. It might have come out a bit too harsh or a bit too intense, or what I've said might have been a bit deformed. But what I really wanted to talk about was the fact that very often queer directors aren't exactly the most fortunate around. We don't have the most money. So we often fall back on realism. Queer directors often end up doing very realist movies because money is very much a thing. Yeah. But I think that it's also important to allow ourselves to work with genres that we typically do not, really get a call in, genres that we're not often allowed to explore. So such as,
surrealism, something a bit more fantastic, melodrama in the case of the Queens of Drama, having something very grand. And I think it also allows us to use this, this poverty, this very DIY aspect of our culture in order to, put forward and set up some scenes with what makes up, the core of our culture. Yeah, because what I noticed about your directing style in Queens of Drama is it really matched basically how hyped and how intense the 2000s music scene was. Like a lot of those 2000s Hype Williams music videos. Can you dive a little bit into what fascinated you about addressing like that early mid 2000s era of music? Vas-y, tu veux bien que tu te Pas de fasses souci. encore. Pas de souci. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec ta manière de mettre en scène, c'est que ça marche très bien en parallèle en fait avec l'esthétique du monde de la musique, des vidéos, des clips des années 2000. Ça marche, c'est ça, comment dire, ça fait un très bel écho à la chose et ça marche très très bien. Est-ce que tu peux un petit peu plonger un peu plus dans tes inspirations de ce monde-là, de ce fonctionnement? Oui, ben, de manière générale, j'aime beaucoup les comédies musicales, qu'elles soient classiques ou plutôt contemporaines. Et là, je savais que comme j'avais envie d'explorer des grands sentiments, enfin en fait, paradoxalement, j'avais l'impression que ce film nécessitait, pour être au plus profond du cœur des personnages, il fallait passer par comment dire, un certain niveau d'artifice, puisque justement, c'est pas réaliste quand on voit dans un film quelqu'un pleurer, c'est pas parce qu'on voit quelqu'un pleurer que on est triste comme cette personne. Là, il fallait que voilà, que le film, il transpire, enfin comment dire, les larmes, elles transpercent l'écran, voilà, que les désespoirs des personnages transforment le monde. Donc ça, je savais que il fallait qu'on fasse enfin il fallait le faire pour retranscrire cette histoire d'amour dévorante, explosive. Il fallait faire une comédie musicale. C'était la première partie. Je te laisse. Merci beaucoup. I mean, in general, I have like a big love of musicals. I'm a big fan of musicals, whether they be, classics or contemporary ones. Sorry. I think it needed to be extra. When you see a character cry in a more realist movie, it doesn't necessarily cause the viewer to, feel sad. In order to echo what was happening in that scene at that point, I think we really needed things to be extra, to be over the top. It needed to be dramatic to carry the intensity of this really devouring love story. Did you have any favorite musicals or musical influences? I felt like I sensed some Phantom of the Paradise in there, but did you have any personal influences? Oui, bah Phantom of the Paradise, évidemment. Il y a aussi A Star is Born, de la version avec Judy Garland, de Q-Core. Je n'ai pas vu celle avec Barbara Streisand ni celle avec Lady Gaga, et encore moins la première que je connais même pas les actrices. Euh, mais sinon, j'adore Bob Fosse aussi, Bob Fosse, je ne sais jamais comment on le dit. Notamment All That Jazz, qui est un de mes films préférés, je crois, comme Phantom of the Paradise. Et j'aime aussi beaucoup Stanley Donen, Pajama Game ou Minelli. J'aime beaucoup Le Pirate de Minelli, avec Judy Garland encore. Et oui, peut-être je m'arrête là pour cette question. Merci beaucoup. I mean, yeah, of course, Phantoms of Paradise. Also a big fan of A Star is Born, the Judy Garland version. I haven't seen any of the others, whether the Lady Gaga one or the Strazer one. I'm a big fan of Bob Fosse, Bob Foss. Don't know how you pronounce that. Never know. Uh, all that jazz specifically. And then I'm also really like Minelli, all the pirate stuff from Minelli. Big influence. The Judy Garland Star is Born is my favorite version. Perfect. Yeah. There was like one day where my fiance and I did a whole marathon of every Star Star is Born? movie all in one day. Wow. Because I think every Star is Born is really long, no? So it was a big marathon. It did take the whole day. It did. And what was kind of part of the fun was sort of seeing how the musical style changed, the attitudes changed, what was Yeah, accepted.
and it starts in the comment dire, in the cinema game, and after it's in the music Hmm. game, because at the first time Judy Garland is an actress, but she sings, but she's an actress, and I think with Barbara Streisand, she's a country singer. I think no. Yeah, well, they become like the country singer with the Bradley Cooper one, and it was interesting Oh seeing. yeah. We even watched What Price Hollywood that A Star Is Born kind of ripped off. The first one did, and it was sort of wild seeing that transition. But that same fame anxiety that you kind of play with ended up kind of getting bigger and bigger as the franchise moved forward. Pardon, je sais pas. C'était pas une C'était question, pas une c'est juste question, il a fait un d'accord. lien en mode. Il y a Oui, la oui, même, mais... le même angst que tu retrouves avec lequel tu joues dans ton Oui, film. oui, bah, le Rise and Fall, le Mm. classique Rise and Fall, yes, of course. The way you kind of captured even that fame anxiety that was so tied to the 2000s and the rise of those musical contest shows like American Idol and things like that. Did you ever, what about that era did you find so interesting? Not just the music, but also our relationship with celebrities and musicians. Ouais. Bah, en fait, pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai toujours vu le film, donc c'est un mélodrame, comme je l'ai dit, mais je pense aussi qu'il y a une dimension enfantine, presque comme un conte. Et en fait, pour moi, il était hyper important de parler du monde d'aujourd'hui, donc là, de 2025, 2024. Mais finalement, j'ai l'impression que les gens ont plus, c'est plus facile de parler, encore une fois, hein, avec l'artifice sert encore pour aller plus directement vers des émotions plus profondes. Et que moi, d'utiliser cette forme du conte, ça me permettait de parler de mes sentiments et ça permettait aussi de parler de l'homophobie, de la queerphobie, qui pour moi est toujours extrêmement présente. Puis malheureusement, ça me donne raison, le climat politique aux États-Unis et un peu partout ailleurs, où le fascisme est en marche un peu partout. Et le film dit, attention, ce qui s'est passé il y a 20 ans, finalement, c'est quand même à nos portes et c'est maintenant. Et en fait, c'était pour ça que j'ai décidé de le faire dans les années 2000. Et attends, après, il y a une autre partie, mais j'arrête là déjà. Ok, merci beaucoup. For me, I mean, the movie remains a melodrama. It is a melodrama, but I also see it as kind of a childish story, kind of as a tale almost. It allows us to, talk about important stuff that happens today, which I think is really important to talk about. But using artifice, making it so over the top, using that really tale format, allows us to, show a very specific, clear, defined story that happens 20 years ago and allows us to go, oh, hey, this is also not that far away. This is something that could happen today that is right around the corner. It allows us to talk about that queer phobia, which is really important and very much a real thing. And sadly, the news and the political climate in the States and elsewhere is kind of, showing us that. Et donc, voilà, cette dimension du conte, elle est venue très vite dans l'écriture. Et ensuite, je me suis dit, il faut que j'aille, comment dire, travailler avec. J'allais pas faire un film dans les années 20 ou dans les années 60, c'est-à-dire j'allais utiliser la matière, pardon, de mon adolescence, de mon enfance, et d'utiliser justement cette violence de moi, de enfant, de ne voir aucun personnage gay, lesbien, de voir cette norme qui écrabouille tout le monde dès qu'on est un peu différent, dès qu'on est un peu trop efféminé, dès qu'on est un peu trop gros, dès qu'on est un peu trop racisé. Tous ces concours ont participé à une haine de soi très forte des gens de ma génération et je me suis dit, je vais utiliser ce matériau-là. Et après, bah voilà, j'ai plongé dedans et j'ai utilisé les bons souvenirs comme les meilleurs, comme les mauvais. Et donc, ça a façonné un peu toute la direction artistique. Donc ça, après, concrètement, c'est une fois que la forme du film a été décidée, c'était vraiment d'aller puiser de réinterpréter, parce que c'est pas non plus un documentaire, mais en tout cas de réinterpréter ses souvenirs, oui. The tale format actually showed up quite early in the writing. I really wanted to, write, a tale, a story, but I figured I was not going to write something that happened in the 60s or the 20s or anything. I was going to use my own experience with my own childhood, with, TV and reality TV and the norm, the really oppressive norm,
And my own experience, not seeing any, lesbian, queer, gay people on TV on those reality shows. My own experience seeing people on TV that were not fat, that were not black, that were not anything but what you wanted to show. So my own experience with the norm was something that I really dug into in order to have the material to build that tale. Mhm. But it wasn't it didn't I didn't want it to be a documentary or anything. So it was about dinging that up and then interpreting whatever I got with it and rewriting it and making it into that format of a tale. Also like good memories. So that's why I decided to put like the music of this era because I love the early Britney Spears and also the late Britney Spears song actually. But and I love all the because it's like the music of my childhood and I still listen this kind of music. Honestly, your personal lens was so clear in that movie. Beyond like I literally caught the "Leave Britney Alone" meme reference in the movie. I You were able to sort of capture that energy of like early Britney Spears, Christina Aguilera, those 2000s pop divas. What would you say, like, have you found any interesting differences between like the modern Chappell Roans or Charlie XCXs and those Britney Spears and Christina Aguilera pop stars of the 2000s in terms of not just their sound, but even like their relationships with their fans? Bah, je sais pas, je suis pas spécialiste de la pop culture. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est de voir un peu quand même les choses comme des cycles. Et je crois qu'entre les débuts de Madonna et les débuts de Britney Spears, il y a quand même quelques... Bon, Madonna était un peu plus âgée quand même, mais il y a quand même des choses en commun. Et de voir, bah, notamment de Britney Spears à Miley Cyrus, Cyrus, en passant par Christina Aguilera, il y a des points communs. Et oui, même après, non, Charlie XCX, elle a toujours été Brat. Donc peut-être que son parcours est un peu différent, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que dans chaque histoire, et non, peut-être celle qui change vraiment, c'est Chappell Roan. Je crois que c'est la première officiellement lesbienne qui a autant de succès, officiellement lesbienne et queer. Donc après, on pourrait dire, même si elle n'était pas lesbienne, mais il y avait Björk, il y a toujours comme ça des figures un peu queer, un peu plus étranges. Il y en a une, mais malheureusement, il y a une Chappell Roan, il n'y en a pas 50. Et moi, je crois qu'il y a aussi plein de pop stars qui reviennent à la norme. La norme en marche fonctionne aussi pour plein de nouvelles pop stars, même si je l'aime beaucoup. Sabrina Carpenter, elle incarne aussi une figure de la blanche parfaite. Bon, à côté, il y a Doechii, donc c'est génial, mais j'ai quand même l'impression que voilà, il y a quand même la machine de la norme, elle est toujours là, et même de temps en temps, il y a des anomalies heureuses, comme Chappell Roan ou d'autres pop stars qu'on adore mais que malheureusement, dans la majorité du paysage, reste toujours le même, quoi. Well, I don't know. I'm not an expert on pop culture. I tend to see things as cycles. They kind of, Mhm. come at the same. See, like from Britney Spears to, Miley Cyrus, you still end up with the same kind of characteristics. And talking about, Charlie XCX, I think she's always been brat in all of her career. Like she's always been brat. It's always been a thing. Yeah. I'd say the one that maybe changes something might be Chappell Roan Hmm. in the way that she's very much a lot more open about this. I mean, there always were like figures throughout pop culture. Like you've got Bjork, even though she's not a lesbian, but she always existed aside of pop. A lot of famous other artists that I can't really name right now, but a lot of them they exist. And there's been a change, but I think the norm still remains a thing. It still very much remains in place. You've got Sabrina Carpenter, as much like her. She kind of keeps that image of the perfect white woman. I mean, you've got Doechii right next to her, so that's fantastic. Yeah. But I'd say the norm still exists despite the changes, despite more prominent queer artists. It would be false to believe that the norm just kind of stopped existing. It's still like a big majority of the pop scene here is still exists within that norm and still showcases those very classic pop cycle points that we've seen. Oui, et c'est ça. Et en fait, finalement, on a l'impression qu'on nous laisse un tout petit peu plus de place parce qu'il y a
un petit peu plus de personnes, mais finalement, on reste une mini minorité. Et c'est là où ça change, mais ça change quand même très doucement et euh, très doucement. Et puis surtout, voilà, les places sont toujours très, très chères, quoi. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a une Chapelle Rhône, s'il y a une autre artiste pop lesbienne, on va lui dire, bah non, désolé, il y a Chapelle Rhône déjà. Donc c'est aussi ça qui est terrible, quoi. I mean, yeah, it feels like we take more room all of a sudden because we're given a little bit of room. Uh, but you know, we're still a minority here. And what happens is that, you know, those spots in the spotlight end up being very, very expensive in a way, because now that Chapel Roan exists as this icon of, you know, lesbian pop star, uh, if somebody else comes up as a lesbian pop star, she's going to be told, listen, there's already Chapel Roan. You find your own niche. Yes. And what's wild is like you see like whenever I see like when during the film in your film when I saw Mimi's journey of she was initially kind of hiding her relationship and her queer identity, make herself more accessible, and there were always in the 2000s accusations of queer baiting and like almost honing in on somebody's potential queer identity for the sake of fodder. But you compare it to today where Chapel Roan will literally tell journalists to fuck off because they're being disrespectful or rude. It does sort of seem like nowadays there is a bit more space for queer artists to at the very least be able to not just protect their identity but also own like be able to defend themselves even in a public way without worrying about well, I mean, I guess there's always a worry for shame, but you're always going to have some type of support for fighting back. Oui, peut-être que c'est la partie positive des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, elle sait qu'elle est soutenue. Elle a plus besoin. Le fait d'avoir sa propre communauté sur les réseaux sociaux, je pense que ça rend plus fort et qu'on n'est plus obligé de se plier à certaines normes, contrairement aux années 2000, où là, si on n'avait pas les médias classiques, effectivement, peut-être que ça a véritablement changé. I mean, yeah, maybe it might be, you know, one of the positive aspects of social media as an artist, when you know that you have your own fan base that is independent of, you know, the main traditional media, that you're going to be backed up by some kind of, you know, some kind of force, some kind of entity. Uh, I guess it changed the way you approach journalism and that kind of stuff, because you compared to the early 2000s, you were saying that you don't have to fear that you need to enter within, you know, the constraints of the main traditional media, because you have this kind of like independent fan base. Well, thank you so much for your time. I'm again like I'm really happy for the success with Queens of Drama. I'm looking forward to grabbing a copy. And again, thank you for talking with me, and I hope you have a great day. Yeah, but thank you for your question, and yes, see you soon. See you around. And thank you, Method. Thank you for your help. Thank you. Pleasure. Have a good one.